Foundation of Applied Mathematics MAT238 and MAT438, a virtual workshop series 1. Learn from mistakes. Hi, Assalamualaikum. In this video, we will discuss Chapter 1 under Inverse Trigonometric Function, Discussion, Learn from Mistakes. First, we look at sample of assessment 1. Alright, this is a sample of assessment 1. We have 4 printed pages. This is page 1 and then page 2. Okay, page 1 is a front page. Okay, dalam front page ni we have instruction to candidate and then kotak markah. Okay, and then in page 2 we have question paper. Okay, the question paper consists of quiz 1, 5 marks. Okay, here. Quiz 2, 5 marks. Here. And then we have test 1, 20 marks. Okay, 5 marks times 4 equals to 20 marks. Okay, and then the total marks for assessment 1 equals to 30 marks. Right? And then this is page 3 and page 4. Dalam page 3 and page 4 ni adalah appendix yang akan diberi sekali semasa test dan final exam. Okay. Dalam appendix ni mengandungi table of integrals, trigo identities and hyperbolic function. Okay. Selain daripada formula ini, anda kena hafal. Alright. So ini sahaja formula yang diberi semasa exam dan juga test. Alright. Alright, now we look at sample of students' answer with mistakes. Okay, kita akan discuss contoh-contoh jawapan dari student yang mengandungi kesalahan. Okay, because we want to learn from mistakes, right? Okay, we look at this sample of solution. Okay, ini daripada pelajar. Okay, soalan dia adalah simplify sine 2 inverse tangent x over 3. Okay, using right angle triangle. So first, dia let inverse tangent x over 3 equals to A, and then dia find ordinary tangent A, and then lukis right angle triangle, and then find the hypotenuse. Okay, and then dia tulis another trigo ratios, and then barulah dia evaluate. Okay, so betul sampai sini ya. And then dapatlah formula sin 2A, A daripada sini tadi, which is double angle. Okay, so from double angle identity for sine, so inilah formula dia, 2 sin A cos A, betul. Masukkan nilai pun betul, sin A equals to x over sec x squared plus 9, cos A equals to 3 over sec x squared plus 9. Tapi yang ni salah, ya, yang bawah ni. Sebab sec x squared plus 9 times sec x squared plus 9 akan jadi x squared plus 9 nombor set simbol. Yang atas ni betul ya, 2 times x times 3 equals to 6x. Sebab 2 sahaja ni means dia over 1. Okay. So 1 darab dengan set dan set yang ni, 2 darab dengan yang atas ni. Okay. Kita tengok jawapan daripada answer scheme. Okay. So ini first A equals to inverse tangent x over 3, and then write tangent A equals to x over 3, and then find the hypotenuse, and then find cos A sin A, and then therefore sin 2 inverse tangent x over 3 equals to sin 2A. Sin 2A ni means double angle identity for sine, which is 2 sin A cos A. And then gantikan 2 times x over 9 plus, x over sec 9 plus x squared times 3 over sec 9 plus x squared. So yang atas ni 2 times x times 3 equals to 6x over sec darab dengan sec, dalam dia sama function dia. So kita akan buat bentuk sec and then 9 plus x squared bracket squared. And then we can simplify sec dengan squared ni. So final answer no more sec simbol yang bawah ni.
Okay. Alright. Kita nak discuss cert and then bracket square ni. Kenapa jadi macam ni? Okay. Let's say if you have A. Okay. A ni tak ada cert. A times A dapat A squared. B times B dapat B squared. And then Y times Y dapat Y squared. Okay, macam mana kalau ada cert? Katakan cert X times cert X. Okay, so darab dengan benda yang sama. So kita akan dapat kuasa 2. So we can write cert X and then squared. And then squared dengan cert ni boleh simplify. So jadi X saja. So means that if we have cert 9 plus x squared times cert 9 plus x squared, it is equivalent to cert, okay, kita follow yang atas ni, cert and then 9 plus x squared and then bracket squared. Okay, after that we can simplify squared and cert, so equals to 9 plus x squared and no more cert symbol. Okay, that's why kita dapat N ni. Okay. Okay, next we continue with question 2, which is quiz 2. Okay, 5 marks. By applying implicit differentiation, find dy over dx of the following. Inverse tangent x plus y minus sine for x equals to e to the power of y plus 3 and then plus 3. Okay, kalau awak tengok kat sini, plus 3 ni dia lain dia punya size font dia. So, ini bukannya power. Power hanya y plus 3 saja ya. Power for e ni. Okay. So, yang ni, pelajar ni dia buat satu-satu. This is A, this is B, this is C. Okay. Yang ni kalau nak tulis D pun boleh jugalah. Okay, tapi sebab differentiate constant mudah je, so tak nak tulis D pun tak apa. Okay. And then let A equals to inverse tangent x plus y. Okay. So dia dapat macam ni, 1 over 1 plus x plus y bracket squared. And then times, and then differentiate yang dalam 1 plus. Okay, patutnya plus sebab differentiate x dapat 1. Differentiate and then in between is plus, so still plus. Differentiate y with respect to x equals to dy over dx. Okay. And then yang ini ada salah kat sini. Lepas tu yang ni dia follow yang atas ni betul untuk yang ni. And then yang ni dapat dy over dx saja. Salah ya. Patutnya ada 1 plus dy over dx tadi. Right? Okay, kita tengok yang daripada jawapan di sini. Okay. So, we let A equals to inverse tangent x plus y. Okay. So, how to differentiate inverse tangent x plus y? So, we can refer from basic formula, which is derivative of inverse tangent single x. Yang ni inverse tangent x plus y, tapi yang basic formula adalah derivative of inverse tangent single x. And the answer equals to 1 over 1 plus x squared. Okay, kita tengok kat sini. Sini simbolnya adalah x, single x. So, x-nya duduk di sini. Okay. So, sekarang kita punya x kita adalah x plus y. Okay. So, kita tengok kat sini, x kita sekarang adalah x plus y. So, kalau x, sini duduknya x. Kalau x plus y, sini duduknya x plus y. Yang lain tu ikut saja 1 over 1 plus and then ada squared. Right? Boleh? Okey, lepas kita guna formula yang ni, okay, yang ni ke sini. Then we need to differentiate in bracket here. Okay. Kalau yang ni differentiate inverse tangent x equals to 1 over 1 plus x squared. And then kena differentiate pula x sebenarnya. Okay. But when we differentiate x, the answer equals to 1. Okay. Times 1. So times 1 ni tak payah letak pun tak apa. Sebab dia tak ada effect. Okay. But how about now our x equals to x plus y. Okay, differentiate x yang ni. Okay, dapat 1. Okay, ni jadi darab ya. And then plus, so kita follow saja plus. Okay,
And then differentiate y with respect to x. Dapat dy over dx. Okay. Now we have more than one term. So must put bracket. So tengah-tengah dia darab. Okay. So differentiate x plus y. Dapat 1 plus dy over dx. Okay. Buat dalam bracket because more than one term. And then operation kat sini darab. Alright. Yang ini 1. Sebab itulah tak nak tulis pun tak apa. Alright. Okey, sampai sini tadi settle lah differentiate inverse tangent x plus y. So we have 1 over 1 plus x plus y bracket squared times differentiate pula dalam dapat 1 plus dy over dx. Okey, sampai sini dah siap differentiate inverse tangent x plus y. After that, yang dalam bracket ni tak ada apa-apa per ni, maksudnya over 1. So 1 yang bawah ni, pandangan mata hati darab dengan bawah ni. So, atas yang ni, yang dalam bracket ni darab dengan atas yang ni. So, dapat yang ni. A prime equals to 1 plus dy over dx over 1 plus x plus y squared. Right? Alright, to differentiate sine for x. Okay. Let's say b equals to sine for x. Okay. We can refer from derivative of sine single x. This is the basic formula. Okay. When we differentiate sine single x, the answer equals to cos x. Okay. Look at this. We have single x here, sine single x. The answer equals to cos single x. Okay. So, when we differentiate sine for x, okay, the angle now equals to 4x. First, we get cos for x. Okay, because when we differentiate sine single x, the answer equals to cos single x. So, when we differentiate sine for x, the answer equals to cos for x. Okay. But, after that, we need to differentiate the angle for x. Okay. When we differentiate for x, the answer equals to 4. And the operation here must be multiplication operation. Okay. Why? When we differentiate sine single x, the answer only cos x. Okay. It is because after we differentiate sine x, then we differentiate the angle single x. But when we differentiate single x, the answer equals to 1. So it means that we multiply by 1. Okay. No need to write because it will never change the value. Okay. That's why tak perlu tulis darab dengan 1. Okay, sebab tu bila kita differentiate sine single x, the answer only cos single x. Okay, but if the angle is not equal to single x, let's say 4x, okay, after that we need to differentiate 4x and the answer equals to 4. So ada multiplication by 4 here. Okay, and we cannot multiply 4 and 4x here because 4x here means the angle for cos. Okay, 4x ni cos yang punya. So, tak boleh suka-suka hati nak pergi darab dengan 4 ni. 4 ni sorang-sorang. So, the best way ialah kita move ke depan 4 ni. So, we have b prime equals to 4 cos 4x. Okay, yang ni sudah ni jawab. After differentiate sine for x, so dia dapat cos for x, and then darab dengan 4. And then, we have 4 cos for x. Okay, so yang ini betul. Alright? Okay, now we want to differentiate e to the power of y plus 3. Okay, let's say we let c equals to e to the power of y plus 3. To differentiate e to the power of y plus 3, we can refer basic formula for exponential rule. Okay, derivative of e to the power of single x with respect to x. Okay, the answer equals to e to the power of single x. Means we get back e to the power of x. Okay, so when we differentiate e to the power of y plus 3, we will get back e to the power of y plus 3, okay, using this formula. But
After that, we need to differentiate the exponent y plus 3. Okay? So when we differentiate y plus 3, we just differentiate 1 by 1 because in between here is plus. Okay? So we differentiate y with respect to x. The answer equals to dy over dx. And then plus, we differentiate constant 3. The answer equals to 0. So that's why we get this. Okay? Y, when we differentiate e to the power of single x, we doesn't have multiplication of any function here. Okay? It is because when we differentiate the exponent x here, the answer equals to 1. So we multiply by 1. Okay? That's why we don't need to write multiply by 1 because it will doesn't change the original function. Okay? Right, kita tengok yang jawapan pelajar ni. Let C equals to e to the power of y plus 3 and then differentiate using exponential rule. So, we have C prime equals to e to the power of y plus 3. Sampai sini betul. And then differentiate exponent, differentiate y plus 3. So, differentiate y equals to dy over dx or 1 dy over dx. And then plus 0, no need to write. So, sampai sini betul. Tapi, lepas tu dia tulis e and then maybe tertinggal to the power of y plus 3 dy over dx. So, sebab tu yang ni salah ya. Sepatutnya e to the power of y plus 3 dy over dx ataupun dy over dx e to the power of y plus 3. So, kat sini tak ada to the power of y plus 3. Sebab tu salah. Right? Okay, and then differentiate pula constant 3. Okay. Let's say we can write d equals to constant 3. Okay. And when we differentiate any constant, the answer equals to 0. Okay. Ataupun nak tulis terus c equals to e to the power of y plus 3 and then plus 3 kat sini terus. Boleh juga. Okay. Ataupun nak buat satu persatu. Kat sini sebab saya nak tunjuk dekat you all, so saya buat satu persatu lah supaya you all mudah nampak. Alright, so differentiate yang constant 3 ni equals to 0. Okay. Okay, we recall back after we differentiate 1 by 1, so we have a prime equals to 1 plus dy over dx over 1 plus x plus y bracket squared, and then b prime equals to 4 cos 4x, c prime equals to dy over dx e to the power of y plus 3, and d prime equals to 0. Okay, from the given question here, after we let inverse tangent x plus y equals to a and then minus, we let sine 4x equals to b and then equal sign, we let e to the power of y plus 3 equals to c and then plus, we let constant 3 equals to d. Then we differentiate one by one. We differentiate a, we have a prime, and then minus, differentiate b, we have b prime, equals to, differentiate c equals to c prime, plus, differentiate d equals to d prime. Then we substitute a prime, b prime, c prime, and d prime into here. Okay, so after that, we get 1 plus dy over dx over 1 plus x plus y bracket squared. Okay, we substitute here, and then minus, we substitute b prime equals to 4 cos 4x equals to, we substitute c prime equals to dy over dx e to the power of y plus 3. Okay, and then we substitute d prime equals to 0. Okay, or no need to substitute. Okay, because it doesn't change the original value. Okay, so tak perlu tulis plus 0 kat sini. Alright. Okay, sampai sini we have two terms containing dy over dx. Okay, tapi kita nak single dy over dx, so we need to solve for dy over dx. Okay,
So, how to solve for dy over dx? Okay, mula-mula kita nak hilangkan dulu pecahan bawah ni, denominator bawah ni. So, we multiply each term by 1 plus x plus y bracket squared. Okay, setiap term ni kita darabkan dengan 1 plus x plus y bracket squared. Okay, and then from here, we can simplify 1 plus x plus y bracket squared in here and in denominator here. Okay. Then after we simplify, no more over 1 plus x plus y bracket squared. So we have 1 plus dy over dx minus 4 times 1 plus x plus y bracket squared times cos 4x equals to dy over dx e to the power of y plus 3 and then darab yang ni. Okay. After that, we can move the term containing dy over dx to left hand side. Okay. So, we get this. Okay. Kita bawa yang ni ke sebelah kiri. Yang ni kita, yang tak ada dy over dx, kita pindah sebelah kanan. Okay. And after that, we can factorize dy over dx. So, we get in bracket 1 minus semua yang ni. Okay, so that when we expand, we get back yang atas ni. Okay, and then finally, we can write dy over dx equals to yang belah kanan ni per dengan yang belah kiri ni. Alright? Ataupun yang bracket ni nak letak belah depan ni pun boleh. Belah depan e to the power of y plus 3 ataupun e to the power of y plus 3 ni letak belakang. Pun boleh juga. Okay, so this is the final answer. Okay. When we find dy over dx for this function, right? Okay, next question 3a, differentiate y equals to e to the power of cos 3x ln inverse tangent to x with respect to x. Okay, so from here, student ni buat u equals to e to the power of cos 3x ln. Ln, we cannot leave ln macam ni ya. Ln cannot stay alone. Okay. Dia tak boleh ln and then tak ada apa-apa. Itu memang takkan boleh. Okay. So, cara sebenarnya, from y equals to e to the power of cos 3x. Yang ni, dia satu perkara. Okay. And then, darab dengan, hubungan dia sebenarnya darab. Okay. Darab dengan ln inverse tangent to x. Okay, means inverse tangent to x ni dia dalam ln. Okay, to x ni dalam inverse tangent to x ni dalam ln. Dan hubungan dua-dua ni darab. So, when we have multiplication function, so we need to use product rule. And when we use product rule, we need to identify which function as u and which function as v. Lepas tu kena differentiate lah, find u prime and v prime. Right? Okay, from u equals to e to the power of cos 3x to find u prime. Okay, we can refer from derivative of e to the power of single x. Okay, we get back e to the power of x. Okay, kita dapat balik function yang sama. So, means that when we differentiate e to the power of cos 3x, first, we get back e to the power of cos 3x, right? After that, we need to differentiate cos 3x, okay? To differentiate cos 3x, we can refer from derivative of cos single x. It is equals to negative sine single x. So, if we differentiate cos 3x, it is equals to negative sine 3x. Right? Okay, then jangan lupa differentiate pula 3x. Okay, dapat 3. Okay. Yang ni dia differentiate sin 3x ni, dia differentiate cos 3x ni, dia tertinggal untuk differentiate 3x and dapat 3 here. Okay. So, yang ni salah ya. Major mistake dia adalah dekat sini lah, ln. Okay, tergantung sorang-sorang. Okay.
ln function dia tak boleh sorang-sorang. Okay? Dia mesti ada ln something. Okay? Means that inverse tangent to x ni mesti dalam ln. Okay? To x ni mesti dalam inverse tangent. Sebab inverse tangent pun adalah function. So cannot stay alone. Okay? Jadi case ni ialah to x dalam inverse tangent to x dalam ln. Right? And then sampai sini kita rearrange negatif kat depan and then constant and then sine 3x and then e to the power of cos 3x. Alright? And then to differentiate v equals to ln inverse tangent to x. Okay? We have three composite function here, to x inside inverse tangent and inverse tangent to x inside ln. Okay, so first we need to differentiate ln inverse tangent to x. Okay, we just assume inverse tangent to x like x. Okay, right. So when we differentiate ln x, the answer equals to 1 over x. Okay, if we have x here inside ln, so we have 1 over x after we differentiate. So it means that if we have ln inverse tangent to x, we will get 1 over inverse tangent to x after we differentiate. Okay, we differentiate v, the symbol become v prime. Okay, yang ni kalau ln x sama dengan 1 per x kalau kita differentiate. So kalau ln apa-apa, so sama dengan ln apa-apa after differentiate. Alright? After that, we need to differentiate the function inside ln, which is inverse tangent to x. So, kita kenalah refer formula derivative of inverse tangent single x. Okay, jawapannya adalah 1 over 1 plus x squared. Okay. X kita sekarang konon-kononnya 2x. Okay. So, when we differentiate inverse tangent to x, the answer must be 1 over 1 plus x kita sekarang adalah 2x. And then bracket squared. Okay. Tapi, jangan lupa last kali kena differentiate pula 2x ni. Differentiate 2x dapat 2. Okay. And in between here must multiplication operation. Alright. Yang pelajar ni dia buat u adalah inverse tangent to x sahaja. Tak ada ln ya, sebab ln dah masuk dekat sini tadi. Okay. Which is wrong. Okay. So ya, tapi sebenarnya dia differentiate inverse tangent to x ni betul. Okay. So bolehlah dapat markah dekat sini. Tapi yang bahagian ln sorang-sorang ni dia major mistake. Ya, sebab dia macam tak nampak kat mana operation darab. Okay. So, kena hati-hati dengan ln ya. Okay. Dia tak boleh stay alone. Alright. Function cannot stay alone. Okay. And then back to yang ni tadi. After we simplify. Okay. So we have 2 ni maksudnya over 1. So 2 times 1 times 1. So dapat 2 over. Yang ni 1 plus 2x and then squared in bracket. So kita dapat 4x squared and then inverse tangent 2x. Okay. Ini kita punya v prime. And then using product rule. Sebab ni darab tadi. Tulislah formula product rule. Okay. Kena tulis yang ni u prime. U lepas tu u prime. V prime. Yang dy over dx ni sebab differentiate yang y ni. So dapat dy over dx. Wajib tulis ya. And then equals to based on product rule formula. vu prime plus uv prime. Lepas tu darab saja silang ni. V darab dengan u prime. So yang ni dengan ini letak saja berdekatan. Tapi susun supaya tak confuse. Okay. So maybe we can rearrange formula negative 3 and then sine 3x and then ln letak dekat celah-celah ni. Okay. And then e to the power of cos 3x and then based on formula product rule kita ada plus ini
Dan yang ni darab dengan yang ni. Yang ni maksudnya e to the power of cos 3x over 1. So, e to the power of cos x hanya darab dengan atas saja. Yang over 1 ni darab dengan yang bawah ni. So, after we multiply, so we have 2 e to the power of cos 3x over 1 plus 4x squared inverse tangent to x. Okay, this is the final answer untuk soalan yang ni. Alright? Okay, untuk yang question 3b, differentiate y equals to inverse sine e to the power of 2x over ln cos 2x with respect to x. Right? So, kita tengok jawapan pelajar ni. Dia buat a equals to inverse sine e to the power of 2x. Yang ni bahagi dengan function bahagi function. Okay. Means we need to use quotient rule. Okay. When we differentiate. Okay. Normally we use vu prime minus uv prime over v squared. Tapi kalau nak pakai simbol a pun boleh. Tapi make sure lepas tu ada a prime and then b prime and then masuk dalam formula ni dia akan jadi b a prime minus a b prime over b squared. Tapi tak ada pun dekat sini formula quotient rule. So basically yang ni salah lah. Cuma masa dia differentiate inverse sine e to the power of 2x, yang dia differentiate ni mula dapat 1 over square root of 1 minus 2x and then times differentiate pula e to the power of 2x dapat 2e to the power of 2x. Yang ni betul. So dapat markah dekat sini lah. Okay. Tapi yang bawah ni memang salah sebab tak guna quotient rule. Cuma dapat markah differentiate yang bahagian ni saja. Okay. Untuk yang ni memang totally salah. Okay. Differentiate yang ni. Okay. Now kita tengok jawapan sebenar ya. Okay, we have y equals to inverse sine e to the power of 2x over ln cos 2x. Okay, ini rational function, atas bawah ada variable. So, kenalah guna quotient rule, okay, to differentiate. Okay. When we use quotient rule, we need to identify which function as u and which function as v. Normally yang atas sebagai u dan yang bawah sebagai v. Okay. So, kita discuss dulu how to find u prime. Okay. U kita adalah inverse sine e to the power of inverse sine e to the power of 2x. Okay. How to differentiate inverse sine function? Okay, kita refer lah basic formula for derivative of inverse sine single x. Okay, equals to 1 over square root of 1 minus x squared. Okay, tapi x kita sekarang adalah e to the power of 2x. Okay, so kita replace sahajalah bahagian yang x ini dengan e to the power of 2x. Okay, we still have 1 over and then square root of 1 minus and then x ni we replace by e to the power of 2x and then ada squared. Okay, so must put bracket to avoid error. And then yang ni differentiate dapat yang ni, kita refer this formula. And then kita kena differentiate pula e to the power of 2x. Okay, kita refer lah formula derivative of e to the power of single x. We get back e to the power of x. Okay, jadi kalau kita differentiate e to the power of 2x, we get back e to the power of 2x. Tapi jangan lupa differentiate pula 2x ni dapat 2. Okay, and in between here is multiplication operation. Alright. Lepas tu kita darab, susun je balik, dapat 2 e to the power of 2x over 1 minus e to the power of 4x. Okay, e to the power of 2x bracket square equals to e to the power of 4x. Right? Okay, sebelum tu, macam mana e to the power of 2x and then bracket square ni dapat jawapan e to the power of 4x? Okay, we recall back dalam properties of indices ya. We have a to the power of m and then bracket to the power of n. Kita buat apa?
kita darabkan dia punya kuasa. Jadi, untuk yang ni, kalau kita darabkan 2x, okay, 2x times 2 equals to 4x. Okay, guna formula yang ni. Okay. Sebab itulah kita dapat e to the power of 2x bracket square equals to e to the power of 4x using properties of indices. Alright. Okay, now we want to differentiate v equals to ln cos 2x. Okay, v ni adalah function yang bawah. Okay. So, this is composite function. Maksudnya 2x dalam cos, cos 2x dalam ln. Okay, sebab function ln dengan cos ni cannot stay alone. Okay, so to differentiate ln apa-apa function, kita boleh refer derivative of ln single x. Okay, equals to 1 over single x. Kalau dalam ln tu adalah single x. Tapi kalau dalam ln tu sekarang adalah cos 2x, so after differentiate jadi 1 over cos 2x. Okay. Itu untuk ln yang kat luar ni. And then untuk yang function dalam dia, to differentiate cos 2x, we can refer derivative of cos single x. Okay, equals to negative sin single x. So sekarang x kita adalah 2x. So after we differentiate cos 2x, we have negative sin 2x. Tapi tak habis sampai di situ. Kena differentiate pula 2x. Dapatlah 2. Okay. And in between must multiplication operation. Alright. Yang 1 over cos 2x times negative sin 2x times 2 ni, after we multiply, so we have negative 2 sin 2x over cos 2x. Okay. And sin 2x over cos 2x, ingat lagi tak dalam trigonometry, okay? Sin 2x over cos 2x equals to tangent 2x. Okay? Kalau kita ada sin single x over cos single x, maksudnya tangent single x. So, kalau kita ada sin 2x over cos 2x, means we can write tangent 2x. Right? So, v prime kita akan jadi, after we simplify this, we have negative 2 tangent 2x. Right? Okay, after we find u, u prime, v, and v prime, we substitute into quotient rule formula. Dy over dx equals to vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so from vu prime ni, kita darabkan v dengan u prime ni. Okay, so after we multiply, so we get this. Okay, kita susun je balik. 2e to the power of 2x and then ln cos 2x, ni duduk di atas, and then over square root of 1 minus e to the power of 4x. And then in between here is minus, so we have minus here. And then uv prime, so kita darabkan u dengan v prime ni, so we have this. Okay, negative 2 tangent 2x inverse sin e to the power of 2x. And then over v squared. Okay. V kita adalah ln cos 2x. And then bracket squared. Okay. Okay, sampai sini belum habis lagi. Minus dengan minus jadi plus. Yang ni ada fraction, ada pembawah. Yang ni tak ada. So, kita cantumkan semua. Jadi, pembawahnya sert 1 minus e to the power of 4x. Yang ini, kita still ada 2e to the power of 2x ln cos 2x. And then minus minus jadi plus. Yang ni 2. And then saya darabkan dengan ni. So, jadi sert 1 minus e 4x. And then masih lagi ada tangent 2x inverse sin 2x. Okay, semua sekali tadi per dengan sert 1 minus 4x squared. Kita ada fraction within fraction, so better put bracket. Okay, and then over ln cos 2x bracket squared. Okay, sebab yang ni kurang kemas, fraction within fraction, kita boleh tulis fraction yang atas ni, yang dalam bracket ni, darab dengan 1 per yang ni.
Okay, sebab bahagi dengan ln cos 2x bracket squared sama maksudnya dengan yang dalam bracket ni darab 1 per ln cos 2x bracket squared. So after simplify jadilah yang ni. Okay. So dy over dx kita adalah yang ni. Okay. Okay, next we continue with question 4a. Evaluate integration of sec squared to x over 4 plus tangent squared to x dx. Okay. So untuk yang ni jawapan pelajar daripada bawah 4 plus tangent squared to x, dia move out 4. Okay. Yang ni salah ya, sebabnya 4 ni dia bukan untuk semua. Yang boleh bawa keluar 4 ni kalau kita ada 4 plus, sini pun 4. 4 plus 4 tangent squared to x. Barulah boleh move out pembawah 4 ni. Okay. So yang ni salah, tapi kat sini A sepatutnya adalah 2. Okay. Cuma dapat markah dia differentiate ni betul. Okay. Differentiate tangent to x dapat sec squared to x times 2. Okay. And then bila dia ganti and bila simplify ada 2 kat depan ni, sepatutnya dapat 1 over 8 bukan 1 over 4 kalau follow daripada yang atas. Okay. So dekat sini pun salah ya. Okay. Cuma bahagian yang integration of 1 over a squared plus u squared du, kalau kita refer daripada formula number 15 ni, okay, daripada appendix, in between plus no square root, so boleh refer yang ni lah. Cuma sekarang x kita dalam variable u. Formula yang ni betul, cuma tapi yang daripada atas tadi salah ya. Cuma dapat markah bahagian yang derivatif ni. Okay. Dengan compare formula ni dapatlah setengah markah kat sini. Okay. Okay, yang ni solution yang sepatutnya lah. Okay, integration of sec squared to x over 4 plus tangent squared to x dx. Mula-mula kita tukar 4 ni kepada 2 squared and then plus tangent squared to x ni boleh tulis tangent to x bracket squared. Okay, so yang dalam squared ni adalah a, constant adalah a, and then yang ada variable tu adalah u. Okay, from u we need to differentiate du dx and then equals to differentiate tangent to x, mula dapat sec squared to x. Lepas tu jangan lupa differentiate pula to x, dapat 2. And then write dx as a subject, cross multiply, so jadilah du over 2 ni pindah ke depan, so 2 sec squared to x. Okay, lepas tu ganti semula kat dalam sini. Okay, 2 kita adalah a, tangent to x adalah u, dx kita adalah du over 2 sec squared to x. Okay. Then we can simplify sec squared here and sec squared to x in denominator here. And then at the same time we can move out over 2 from integration sign. So jadilah half integration of, yang ni dah potong, so jadi 1 over a squared plus u squared du. Okay, now we have no term containing x, so yang kita ada adalah term containing u and du. Okay, then we can refer from appendix, formula yang sesuai, yang bawah dia plus, tengah-tengah plus, tak ada square root. Okay, formula number 15 from appendix, tapi kat sini dia pakai variable x. Okay, so kalau kita ada u du, so jawapannya akan jadi 1 over a inverse tangent u over a plus c. Masih ada half kat depan. Okay. Yang ni kita refer formula. Cuma kita replace x tu dengan u. Okay. And then we still have half depan dia and then times 1 over a. Replace lah a tu 2 inverse tangent. U kita adalah tangent to x over a. A kita adalah 2. Okay. 2 kat bawah ni tak boleh buat keluar ya. Sebab 2 kat bawah ni dia dalam inverse tangent. Okay. Tapi yang depan ni half times half boleh darab jadi 1 over 4. Inverse tangent, tangent to x over 2 plus c. 2 kat bawah dengan 2 kat atas pun tak boleh potong. Sebab 2x kat atas ni adalah tangent yang punya. Okay. So this is the final answer when we solve indefinite integral.
sec squared to x over 4 plus tangent squared to x dx. Okay, ni jawapan dia. Alright? Okay, now kita sampai soalan terakhir. Question 4b. Okay. Integrate 2 over square root of negative x squared plus 2x minus 5 dx. Use computing the squares. Okay. So, yang ni jawapan daripada student. Okay. First, dia bawa keluar negative sign, coefficient of x squared. So, yang ni betul. Tapi bila tiba dekat sini, ada plus half time coefficient of x. Coefficient of x adalah negative 6. So, yang ni sepatutnya negative 3. Okay. So, bila dekat sini salah, yang bila kumpul jadi bracket x plus 3 squared ni sepatutnya x minus 3 squared. Alright. And then, bila dia compare dengan formula, 4 ni, A kita jadi 2, U kita x plus 3. Tapi tadi sepatutnya x minus 3. And then, tapi dia differentiate ni betul. Masukkan pun betul. Cuma dia salah bahagian yang ni lah. Okay. Okay. And then kita tengok dia punya solution sebenar. Okay, mula complete the square. Kita factorize coefficient of x squared. So, jadi macam ni. Kita factorize negative sign. So, kat dalam bracket jadi positive x squared. Ini jadi minus 6x. Ini jadi plus 5. And then sebelah terms containing x ni kita letak half time coefficient of x squared and then tolak balik dengan nilai yang sama. Okay. And then plus 5. Yang blue color ni yang asal. Yang bracket merah ni yang kita tambah kemudian tapi same value. So same value ni macam kita tak letak apa-apa lah. Maksudnya dia tak ubah nilai. Okay. Yang ni sebab dia negatif. Coefficient of x kita negatif. So yang ni kena ada negative sign. Okay, and then the first three term 1, 2, 3 kita letak dalam bracket and then squared. Yang dalam bracket ni adalah term yang ada kuasa 2 iaitu x dengan negative 3. Yang the last two term ni you just simplify macam biasa. Ni jadi negative. Yang ni negatif bila squared jadi positif 9. Jangan pula pergi darab negatif-negatif jadi positif. Salah ya, kena solve dulu yang kuasa 2. So, negative 3 squared jadi positif 9. So, kat luar ni masih ada negatif. So, jadi minus 9 plus 5. Jadi minus 4. And then, dekat luar yang negatif ni kita darab ke dalam. So, yang ni akan jadi minus bracket x minus 3 squared. Yang ni akan jadi positif 4. So, yang positif kita letak di depan. Okay. And then, based on question tadi, integration of 2 over third negative x squared plus 6x minus 5 dx equals to, we can move up constant 2 from integration sign. And then yang dalam third ni, yang ni, kita dah buat complete the square tadi. So, kita gantikan dekat sini. Lepas tu kita pecahkan kepada bentuk square dengan square. Okay. 4 ni jadi 2 square. Okay. So, yang constant, yang dalam square ni mestilah A. Yang ada variable x tu akan jadi u. Lepas tu differentiate, find du dx dapat 1. Cross multiply and then write dx as a subject. So, jadi dx equals to du. Okay, and then kita ganti semula kat dalam ni. We still have constant 2. And then integration of 1 over a. 2 ni kita replace dengan a minus x minus 3. Kita ganti dengan u. Dx kita adalah du. Okay, sampai sini to integrate 1 over third a squared minus u squared du, kita boleh refer daripada appendix. Formula yang celah-celah dia bawah dia minus, ada third. Okay, a squared minus x squared. Kalau x ni kita anggapkan dia macam u, so dia akan jadi u squared and then du. So akan jadi inverse after integrate, jadi inverse sin u over a. Plus C. Tapi still ada 2 kat depan sebab datang daripada yang atas tadi. Okay. And then we have 2. And then inverse sin U replace balik. X minus 3 over A kita adalah 2. And then plus C. So this is the final answer after we integrate this. Using computing the square method. Alright? Boleh?
Good luck for the next assessment. Hope you can learn from the mistake. Okay? Thank you for watching. Please subscribe, like, and share to support this channel. Bye. Have a nice day.